on the record the case of the City of Midland versus Jeff Kern, file 01-1343ON and 01-1345ON. Council identify themselves for the record. Your Honor, James Branson, on behalf of the City of Midland. Your Honor, Richard Walney on behalf of the defendant. Ms. Joe, we're going to swear you in. Do you solemnly swear or affirm that you will truly, accurately, and impartially interpret in the matter now before the court and not divulge confidential communications, so help you God? I do. Can you go ahead and interpret what we just did, please? 지금 사건 번호 01-001-435N 01-001-4345ON 미들랜드 그 시대 Mr. Jeff Kern 사건에 대해서 지금 모르겠습니다. Katrina, is Mr. Balberman in the virtual waiting room? Katrina 씨, 지금 Mr. Balberman이 지금 웨이팅룸에서 기다리고 있나요? No, Your Honor. 아닙니다. Mr. Walney, yep, Mr. Balberman is today. I know he's not your, I don't want to start the case because he filed an appearance. Your Honor, with all due respect, I talked to him probably 20 minutes ago. Quite frankly, this particular part of these proceedings are his ballgame. That's what he led me to believe. Sir, would you mind removing your cap? You're in the courtroom. Thank you. Mr. 원이, Mr. Balberman이 오늘 오는지 아십니까? 제가 20분 전에 얘기했는데 Trina, can we mute the Midland County? Thank you. Welcome, Mr. Balmerman. We just took the appearances of the other attorneys. Please place your appearance on the record. Thank you, Your Honor, and good morning to you, too. My name is Nick Balberman, co-counsel for the defendant, Mr. Kern. Mr. Balberman, 다른 분들은 다 자기 소개를 했는데요. 소개를 해주세요. 저는 이름은 닉 발버맨이고 같이 일하는 변호사입니다. Today's the day that I had set initially for the review after incarcerating Mr. Kern on civil contempt. 지금은 오늘 검토하는 날인데 Mr. Kern을 감금하고 난 이후에 지금 있습니다. We have, before we get started, I have two people that I would like to get the testimony from. 지금 시작하기 전에 두 사람의 증언을 듣고 싶은데요. Miss Julie Atkinson, are you available? I am. Miss Julie Atkinson 지금 계십니까? 네, 있습니다. Miss Atkinson, we have an interpreter for this case, so after a person asks you a question or I ask you a question, you'll have to wait for the interpreter before giving your answer. Can you do that? Yes. 지금 통역하는 사람이 있기 때문에 답을 하시기 전에 질문을 하면은 다 질문을 다 듣고 또 통역한 다음에 대답을 하십시오. 네, 그렇게 하겠습니다. Can you please raise your right hand and repeat, and I'll swear you in. 오른손을 드시고 제가 선서를 하게 하겠습니다. Do you solemnly swear or affirm the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? 지금 하실 말씀이 사실을 말씀하시고 모든 사실을 말씀하시고 사실만을 얘기하실 것을 선서하십니까? 네. Yes. State your name and occupation. 이름이랑 그리고 하시는 일을 얘기해 주세요. Julie K. Atkinson.
I'm the Midland County Register of Deeds. 줄리 K. 애트킨슨이고요. 저는 미들랜드 카운티의 그 디드를 담당하고 있는 사람입니다. In your capacity, are you familiar with the business transactions regarding parcel code 11335010? 11335010의 그 편지함에 대해서 아십니까? I'm familiar with the ones that have been officially recorded in my office. 제 사무실에 다 기록된 그런 사건은 다 압니다. Do you know the street address for that parcel of property? 이 펄슬에 있는 그 시의 그 길 이름을 아십니까? Yes, it's 1500 West Wackerly Street, Midland, Michigan. 네, 그거는 1500 웨스트 와클리 길에 있습니다. 미들랜드에. Who is the current owner of record? 그곳의 현재 주인이 누굽니까? Jeff Kern. 제프 컬입니다. When did he become the registered owner of record? 그분이 언제부터 그 주인이 되셨습니까? He signed the deed on December 31st, 2014. 그는 2014년 12월 31일 날 신청을 했습니다. Was there an amount for the purchase of the property listed in any of the documents that you have? 본인이 갖고 있는 그 기록에 그 장소 그 부동산을 산 가격이 써있는 데가 있습니까? The deed is recorded at LIBOR 1583, page 479, and reflects a price of $857,325. 그 부동산은 라이벌 1583의 479 페이지에 있습니다. 거기를 보면은 85만 7,325불을 주고 구매했다고 써 있습니다. Could you repeat the dollar amount of the transaction, please? 산 가격을 다시 얘기해 줄 수 있습니까? 857,325. 857325. Was there a mortgage that was associated with that transaction in 2014? 2014년도에 거기에 모기지 그 부동산을 사는 데 대한 모기지가 있었습니까? Not under the name Jeff Kern. There is no mortgage that can be found. 제프 컬이라는 이름 아래에는 모기지를 찾을 수가 없습니다. Would that mean that this was a cash transaction? 그 뜻은 현금으로 구매한 걸로 볼 수 있습니까? There is no way for me to know for certain, but I can tell you that no mortgage was recorded in my office associated with this sale. 제가 그것을 알아내기는 불가능하지만은 저희 사무실에 기록된 바로는 이 부동산에 대한 관계된 모기지는 없습니다. Are there any liens against the property currently? 지금 그 부동산에 대해서 다른 린이 있습니까?
Yes, there are two different transactions that would indicate an encumbrance. One is that the Midland County Treasurer recorded a certificate of forfeiture of real property indicating that the taxes for the year 2019 were not paid, and the amount on that is $103,021.25. That document is located at LIBOR 1643, page 1137, and it went on record March the 1st, 2021. The second document is a construction claim of lien filed by Elite Construction MI LLC. That was signed on March 11th, 2021 in the amount of $96,710.96. That document can be found at LIBOR 1643, page 578. 두 가지 빚이 있는데요. 첫 번째는 미들랜드 카운티에서 요구하는 건데 그것은 세금을 내지 않아서 이렇게 낸 것입니다. 그게 2019년도 세금이었는데 그게 10만 3,021불 21전이 되어 있고요. 그것은 라이벌 1643에 있는 페이지 1137 페이지에서 찾을 수가 있습니다. 그것은 2021년도 3월 1일 날 기록이 됐고요. 그리고 두 번째는 컨스트럭션 컴퍼니 일리트라는 그 회사에서 낸 건데요. 그거는 2021년도 3월 10일 날 기록이 됐는데 그것은 라이벌 1643 578페이지에 찾을 수가 있고 그 금액은 96,700 몇 불이 되겠습니다. Thank you, Ms. Atkinson. 미스 Would Kim 킴 please 감사합니다. Please mute yourself. 미스 킴은 말할 수 있게끔 소리 나게 해주세요. Ma'am, please state your name and occupation. 이름이랑 하시는 직업 이름을 얘기를 해주세요. Kim Oswald. I am a deputy treasurer at the Midland County Treasurer's Office. 제 이름은 킴 에스월드고요. 그 미들랜드 카운티의 그 트레저리에 일하고 있습니다. Are you familiar with the I'm going to swear you in, and you need to wait for the interpreter to finish before you answer. 그래서 제가 선서를 시키겠는데 I hear the echo of my voice. 다 통역하는 사람이 통역을 다 하고 난 다음에 대답을 해주시기 바랍니다. What we're getting a lot of echo, Kim, from your office. So I either have to mute you in between or not. So please raise your right hand. 오른손을 들어주시고요. Do you solemnly swear or affirm testimony you're about to give is the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God? I do. 앞으로 하실 말씀이 사실이고 모든 사실이고 사실만을 얘기하실 것을 선서하십니까? 네, 합니다. I do. 네, 합니다. Please, your name is Kim Oswald. You work as assistant treasurer for Midland County, correct? Yes, deputy treasurer. 본인의 이름은 킴 에스월드고 거기에 assistant treasurer 일하는 거죠? 네, deputy treasurer 일하고 있습니다. Are you familiar with the records for the property located at 1500 West Wackerly, parcel number 113350-010? Yes. 본인이
1500 웨스트 레클리 길에 있는 미들랜드에 있는 그 부동산 113350010의 parcel 번호의 그 부동산에 대해서 잘 아십니까? 네, 잘 압니다. When was the last payment for taxes on this parcel of property? 문제가 마지막으로 세금을 이 부동산에 대해서 냈습니까? The last payment was received on March 30th of 2021. 마지막 세금은 2021년도 3월 30일 날 받았습니다. How much was that for? 그게 얼마였죠? $114,680.80. 114,680불과 80전이었습니다. How much is currently owed in taxes on that parcel of property? 그 부동산에 지금 얼마만큼의 세금이 빚이셨습니까? As of today, it's $181,234.96. 지금까지 18만 1,234불 96전이 빚이셨습니다. I just had testimony from the Register of Deeds office saying there was a tax lien in the amount of just $103,000. Does your number include that amount, or both amounts need to be added together to come up with the amount owed in taxes? 아까 그 카운티에서 빌 디파먼트에서 일하는 분한테 거기에 세금이 The lien is for the 2019 delinquent taxes only. 그 린은 2019년도에 내지 않은 19년도만 내지 않았던 그 세금의 액수뿐입니다. The question I have is the $181,000, does that also include the $103,000 that's in the lien? 제가 질문하는 것은 아까 그 18만 1,000불에 대한 그 세금은 그 린에 있는 그 액수도 액수도 포함이 됐는가 하는 것입니다. Yes, it does. 네, 그래서 그게 포함하고 있습니다. All right, thank you. 네, 감사합니다. Katrina, can you Yes, play the hearing from, was it February of this year? The segment we talked about? February 1st, Your Honor, 2021. Yes, still need Ms. Atkinson and Ms. Osmond. They're free to go. Your Honor, just for a 카트리나, moment. Ms. Oswald, may we approach for just a second, Your Honor? Mr. Wolin. Not right now. Thank you, Your Honor. Miss Oswald and Register of Deed things already left. All right, can you play the segment from February 1st, 2021? Yes, Your Honor. 2021년도 2월 1일 날 있었던 그 법원 절차의 그 비디오를 조금 틀어주십시오. Do I need to do anything on my screen so we can hear it? Katrina, we can't hear it. Tracy 제가 will let her know. 들리지가 않는데요. One moment, Your Honor. Sorry.
Could we take that to say March 15th? And here's the reason why. What is being proposed to be done in the next 27 days is going to require a lot of money that, quite frankly, I don't believe Mr. Kern has. However, I am representing to the court that I do represent Mr. Kern with regard to the sale of a piece of property in Columbus, Ohio. The buyers are actually from Michigan. They have waived every contingency. The earnest money deposit has been permanently released to the title company. The only reason we have not closed is the lender, who has no objections to anything, simply wants to see that the final permits are issued, because they're completely taking a hotel and converting it to a senior living, assisted living facility. The purpose of the additional 15 days is, once we close, he's going to have to throw one heck of a lot of money at your project. And I don't think it can happen by March 1st, simply because the closing is until the 27th or the 28th. We're going to continue to have the dumpsters there. Okay, thank you. 네, 감사합니다. You won't need to interpret that, I don't think, Ms. Cho, because you did in the last hearing. Trina, did we receive a payment to the district court? Yes, sure. Sorry. 카트리나, 지금 이 지방 법원에 대한 그 비용을 받으셨습니까? 네, 받았습니다. Yes, Your Honor. We have received a payment. We received, let me get the number here, $2,500 on August 6th, 2021, in case number 01-001343ON. 네, 판사님, 저희가 비용을 받았는데요. 그것은 2,500불인데 그것은 2021년도 8월 6일 날 받았고, 사건 번호 01-001-3435N에 대한 벌금이었습니다. Okay. Mr. Branson and Mr. Walney, the issue regarding the taxes really doesn't have impact on this hearing, except for the amount of money that Mr. Kern was able to raise and pay in comparison to the $2,500 that he had here. A man who was able to pay cash for $850-some thousand a few years back was able to make a payment of $114,000 in March, and has a business transaction in Columbus, Ohio that closed in March. It looks like probably to pay some taxes. It would seem would have the means to pay more than $2,500. 그래서 지금 이 세금을 냈고 안 냈고 이거는 이 사건에 별로 관계가 없지만은, 제가 얘기하고 싶은 거는 몇 년 전에 그 5만 불의 돈을 캐시로 이 부동산을 살 수 있었고, 또 콜럼버스 오하이오에 있는 그것도 11만 4천 불을 당장 낼 수 있던 분이 지금 이 벌금으로 2만 5천 불밖에 내지 못한 것에 대해서 지금 얘기를 하고 싶은 것입니다. Your Honor, if I may, I think it's a matter. I think it's a matter of where the money goes. It's a question of prioritizing the hierarchy of the expenses that are outstanding in this matter. 제가 생각하기에는 이게 돈이 어디로 가는가 하는 그런 문제인 것 같습니다. 그러니까는 어떤 것이 돈이 나가는 데에 우선순위가 있는가 하는 그런 문제인 것 같습니다.
I might agree with you, Mr. Baldwin, except I know that $1 million was secured into an account to be able to fund the demolition of the property that we're talking about. 네, 그거는 제가 동의하지만 $1 million 돈이 이 부동산을 철거하는데 에스크로로 들어갔습니다. You're correct, Your Honor, but I think that's exactly the point. I don't know that the court would be accurate in coming to the conclusion that he has the wherewithal to pay, both things. 네, 판사님 맞습니다. 그렇지만은 법원에서 지금 돈이 어디로 가는지 거기에 대해서 잘 아시는지 모르겠습니다. That might be true, Mr. Baldwin, unless you're familiar with his corporations in California, that he has 9 or 10 corporations and a business location in Southern California building that he purportedly owns that he might be able to leverage. 예, 맞습니다. 그렇지만은 캘리포니아에 있는 그 비즈니스를 보면은 9개의 그 회사를 갖고 있는데요. 그 회사의 그 부동산도 남 캘리포니아에 갖고 있는 그것도 어떻게 이용을 할 수 있을 것 같은데요. And I'm not certain that Mr. Kern would want to get into all of the corporate dealings regarding Medicaid Corp, Star State Corp, Alarm 24 Incorporated, 41111 Venice, 21933 Maine, 2916 Maine, all of those. He doesn't need to, unless you're claiming he doesn't have sufficient funds. Then I would want to know what his income is to make the determination that he has the ability. I understand, Your Honor. 그래서 메디케어 콜프나 또 뭐 다른 그 회사들에 대해서 다 지금 뭐 들어가고 싶지는 않지만은 벌금을 낼 돈이 없다 그렇게 얘기할 경우에는 지금 얼만큼의 소득이 있는지 다 알아봐서 이 벌금을 낼 수 있는 그런 능력이 있다는 것을 제가 증명해 줄 수 있습니다. Mr. Branson, make 2 questions. One, do we have an agreement as to how much demolition's done today, or do I need to take testimony? Second question is, I cut you off regarding the income taxes. The reason I did that was I just was curious to find out how much money Mr. Kern had paid in a relatively short period of time, not the fact whether taxes are owed or not owed. I brought it up for relevance of only he has the ability or has had the ability in the past to come up with substantial sums of funds. Your Honor, just so the record's clear, I think the court said income taxes. I think you meant property taxes. You are correct. I meant property taxes. 그래서 미스터 브랜슨, 제가 또 오늘 얼만큼의 부동산이 철거됐는지 그것을 증인으로부터 지금 알아보고 싶고요. 그리고 아까 제가 말씀하시는 것을 이제 끊은 이유는 그 인컴 텍스가 얼만큼의 인컴 텍스가 있는가 그것을 알기를 원했고 그것을 냈느냐 안 냈느냐 그것에 제가 그것을 알고 싶지는 않았습니다. 제가 하고자 했던 이 얘기는 이렇게 많은 목돈을 낼 수 있는 그전에도 그런 때가 있었다는 것을 얘기하고 싶었던 겁니다. Your Honor, in regards to the property tax issue, just so there was a full picture, due on September 15th of this year, there's an additional $41,844.04. That adds to the amounts. That was only my question I was going to approach and just get that confirmed, but we're quite sure that that's the amount. 제가 그 property tax에 대해서 얘기하고자 했던 거는
올해 9월 달이 되면은 41,000 불 이상의 또 그 프로퍼티 텍스가 더 더해진다는 것을 얘기하고자 했던 겁니다. Mr. Walney. Your Mr. Honor, Walney? it's time for us to present certain things to you. You made a comment about the $2,500 that Mr. Kern had deposited on his behalf against the fines. I have Mr. Garrow here to testify if necessary. He was the one who went to get the $2,500. That was, according to what I have been told, the maximum amount the jail would accept in cash. 제가 25,000분의 벌금을 낸 것에 대해서 좀 얘기를 하자면은요. 미스터 게럴드라는 분이 지금 여기 있어서 증명해 줄 수 있는데 그 25,000불이라는 그 돈은 제가 말한 액수였고요. 그리고 그 제일에서 받을 수 있는 그 최대한의 액수였습니다. Mr. Walney, I don't need to hear from Mr. Garrow. If you say it's so, it is so. Thank you, Your Honor. 미스터 원이 미스터 게럴드한테서 들을 필요가 없습니다. 본인께서 얘기하시면은 그게 맞습니다. Your Honor, in regards to your question on the property demolition status, I'm not sure there's a firm agreement, but we're very close. From this morning at 9:50 a.m., our analysis was approximately 10% is down with less than 50% removed. We have photos. I will not speak on behalf of Mr. Battaglia, but I indicated what I would not be presenting, and I think we're close with the demolition between 8% and 11%. I mean, who knows? We have an estimate of 10%. We have photos as well as a map indicating that Mr. Wallen indicated they had no issue with me showing. 네, 그리고 오늘 9시 50분에 현재의 그 철거된 양의 결과로는 한 10%가 지금 철거됐고요. 그리고 그 중에 50% 미만이 미만의 그 붕괴물들이 없어졌습니다. 뭐 8%라든지 뭐 11%든지 뭐 그렇게 뭐 얘기를 할 수 있지만은 저희가 사진 찍은 것도 있고 그리고 이렇게 지도상으로 만드는 것도 있습니다. May I approach, Your Honor? You may. And this was authored and presented to me by Mr. Steve Taglauer, who's here today. 그래서 이거는 다 스티브께서 오늘 저에게 준 내용입니다. Mr. Walney, you said that the 2,500 is all the jail would take. The court does not have a limit. If there's more to be deposited, it can be done during business hours today. Your Honor, 아까 미스터 원님께서 25,000불이 최대한의 액수에 낼 수 있다는 저희에게 낼 수 있다는 그랬는데 그거는 맞지가 않습니다. 오늘 또 벌금을 내실 수 있습니다. Mr. Walney, I presume you had a chance to look at these. 미스터 원리 제가 생각하기에는 이것을 볼 기회가 있었다고 생각하는데요. 네, 볼 기회가 있었습니다. Mr. Stephen Taglauer is prepared to testify to what we presented to the court and any additional questions regarding the demolition. And Mr. Taglauer is our chief building official. 그래서 미스터 스티브께서 지금 이것을 다 준비하셨고 또 질문이 있으시면 또 대답을 할 수 있습니다. So roughly 10% in the course of a week. 그래서 일주일에 한 10% 정도가 철거됐고요.
It's 10% as of today. I honestly can't tell you when they put the first shovel in the ground, Your Honor. I know the dates of the demolition permit. Last Monday, the 2nd, is, I believe, when they first started removal. So it's a week. 1 week. 그래서 10%는 오늘까지의 일이고, 그리고 처음 시작한 거는 2일 날, 월요일 날부터 시작했다고 제가 알고 있습니다. 네, 일주일입니다. Can I have one other point, Your Honor? 또 한 가지 Within 더 the- 얘기해도 될까요? The demolition permit was issued on July 27th. We've gone through the dates of when it was given in payment. There's no issue with that. Within this permit, we do not have progress steps or percentages for certain dates to be completed. That is not within our permit, and it is simply a blanket demolition permit. So thinking that it would be higher or lower, I would have to rely on Mr. Battaglia and Steve Tagbauer of how fast and how quick this stuff happens. But there's not something within the city of Midland that says by today they needed to have X stuff. 그리고 이 허가는 철거 허가는 7월 27일 날 나왔고요. 그리고 우리 그 미들랜드에 있는 그 레귤레이션으로서는 어느 날짜 안에 어느 정도의 일이 다 진행돼야 된다는 그런 규제가 없습니다. The percentage, Mr. Branson, was because I had set 2/3 by a certain date. Mr. Battaglia said it would take about 4 weeks, give or take, depending on if everything went well. So it seems as if they're on pace for what Mr. Battaglia had testified to. 그래서 그 퍼센티지 얘기가 나온 이유는 제가 이 건물의 3분의 2를 4주 동안 4주 안에 이거를 끝내라 하는 그런 얘기가 나왔고 미스터 베텔리아가 그거를 하려면은 한 4주가 걸린다고 얘기를 했기 때문에 그렇게 날짜를 정했고 그리고 이거를 보니까 그 말이 맞는 것 같습니다. Katrina, when's the next review date for this? 카트리나 다음에 다음 검토 시간이 언제죠? You're muted, Katrina. 잘 안 들립니다. 거기 안 들리겠습니다. Apologize, Your Honor. That would be Monday, August 16th, 2021 at 2 p.m. 네, 그것은 월요일 날 2021년도 8월 16일 오후 2시가 되겠습니다. At this point in time, the parameters have not yet been set. We have a new review date, August 16th at 2 p.m. However, there has been progress made at a rate that Mr. Battaglia said that once it got started. I'm planning on having Mr. Kern be able to be released. He may not leave the state of Michigan, but he must surrender his driver's license to the Midland County courts. We will hold on to them until next week's hearing. He needs to be here live. 그래서 다음 검토 이 일이 다 끝나지 않았기 때문에 다음 검토가 2021년도 8월 16일 월요일 날 2시에 있겠고요. 그리고 지금 진행이 미스터 베텔리아가 얘기한 대로 그런 속도대로 일이 진행되고 있음으로써 미스터 커런 씨는 감옥에서 나올 수 있으시고 그렇지만 미시간 주를 떠나시면 안 되고요. 그리고 미시간 드라이버스 라이선스를 미들랜드 콜트에다가 내시기 바랍니다. And I meant to say he's to stay in Midland, Michigan. 제가 얘기하고자 했던 거는 미들랜드 미시간에 거주하시라고 얘기하고 싶었던 겁니다.
I presume, Mr. Walney, with the help of Mr. Battaglia, Mr. Garrow, yourself, and Mr. Balberman, that you'll be able to find him someplace that he can stay for this next week until the next hearing? 그래서 Mr. Mr. Battaglia said yes. Might I comment, Your Honor? 모든 may. 분들이 미스터 I'm in a trial with him. 미들랜드에서 살 수 있도록 계실 수 있도록 장소를 찾아주시기 바랍니다. I'm going to start with the least important, but important nonetheless, whether it's Mr. Tagar or Mr. Battaglia. There's a point that I think is important for this court, and either one can testify to it. Part of the issues that they have on this site is because it is so narrow. As they tear things down and separate them, they have to go to the dump or wherever, but they can only take them there when the dump is open. So they are in effect having to stop work to take stuff to the dump because there's not enough room on the site to keep accumulating things. That's issue number one. Issue number two is I do appreciate in your order, we are all cognizant of the fact that he needs to raise a substantial amount of money. Mr. Branson and I have had those conversations. It's very difficult for him if he's not in California. You can order him to be here next week and we'll be back on the 16th at 2 o'clock. But trying to get him to deal with all these people from Midland, Michigan is not going to be easy. And God forbid, anybody that he's talking to about securing those funds is able to determine he can't leave Midland because he's under a court order. His chances of getting any money is zero. The third item is the recording that. Give Ms. Owen or Ms. Joe an opportunity. 첫 번째로는 지금 이 제일 중요하지 않은 일을 지금 얘기를 하고 하겠는데요. 그렇지만 그래도 중요하니까 제가 이렇게 얘기합니다. 그래서 지금 미스터 커널씨를 석방하셔서 하시는 건 좋은데 지금 이 문제가 지금 있습니다. 첫 번째로는 이 부동산이 되게 좁기 때문에 이 철거를 한 이후에 그 붕괴물을 이렇게 다 빼려면 다 나누려면은 그 너무나 그 장소가 좁기 때문에 다른 데로 갖고 가서 거기서 다 이제 다 나눠야 되는데 그렇게 하자면은 또 철거하는 일을 잠시 그만두고 그리고 또 가져가서 또 그렇게 해야 되고 하니까 시간이 또 많이 걸립니다. 그리고 두 번째 문제는 지금 미스터 컬이 지금 돈을 마련을 해야 되고 그런데 미시간에서 있게 해야 된다면은 그 돈을 마련하는 확률이 전혀 없습니다. 그러기보다 미시간에 계속 있게 하기보다는 캘리포니아에 다시 가게 해주셔서 그 16일 날 되면 여기 올 수 있게끔 그렇게 하는 것이 어떻습니까? Item number 3 is personal, Your Honor. The recording that you played was my voice. And I've been doing this for over 30 years, and I don't make a habit of making misstatements. I am actually the administrator of the estate. Mr. Kern is the sole recipient of the proceeds should it close. When I made the statements that I made, several hundred thousands of dollars had been released, city council approval, building department approval.
the local ordinance people approval, everybody's approval. We were 4 days or 6 days from closing, and the purchaser's lender found a deed restriction that had been missed by 3 different transactions and including by American Title Company. So they froze everything. So where we are right now is in a lawsuit until we can get the deed restriction. So the funds never got released. What? Go ahead, Mr. Joe. 그래서 그 세 번째는 이거는 이제 개인적인 얘기인데요. 그 아까 그 비디오를 본 거기에 그 나온 목소리는 제 목소리가 아닙니다. 제가 이런 일을 30년 이상으로 일을 했고, 그리고 30만 불의 돈이 나올 수 있게끔 그렇게 됐었는데, 그 4일에서 6일 그 사이에 3가지의 문제가 있음으로써 지금 그게 로스스로 지금 법원에 가 있고요. 문제로 사건으로 가 있고, 그리고 지금 모든 것이 지금 이렇게 프리즈된 상태입니다. 그래서 그러면은 돈이 없다는 얘기군요. 네. One last point, Your Honor, just for purposes of clarification, the law firm of Carlisle, Patchen, and Murphy are holding the funds for me as the administrator of the estate. Since the lawsuit has been filed, all those funds are frozen. 그리고 마지막으로는 이 모든 것이 freeze 됐고, 모든 그런 돈이 제가 제 관할 안에 있습니다. 그렇지만 모든 것이 다 freeze 돼 버렸습니다. Your Honor, just for a point of clarification, did you say he had to surrender his driver's license? Yes. 제가 확실하게 하기 위해서는 여쭤보는데요. 판사님께서 그분이 운전면허증을 내놔야 된다고 그렇게 했습니까? 네, 그렇습니다. My question simply is, how can he even apply for a loan if he can't identify himself? 제 질문은 만일 론을 신청하려는데 어떻게 자기 신분을 증명하지 않고 어떻게 론을 받을 수가 있습니까? All right. I had heard Mr. Wolney. Currently, I do not underestimate Mr. Kern. He is a very bright, very successful businessman who is the president of at least 8 to 10 different corporations, who has able to pay cash or cash equivalent, at least in our county, of almost $1 million to acquire this property. How transactions used to take place prior to COVID, a lot of places and banks required you to be there. It's not true anymore. Even the court systems have come up to speed regarding electronic means. Mr. Kern has very sharp people working for him. He's got 2 lawyers who are smart, Mr. Battaglia and Mr. Garrow, who have his best interest in mind. And I doubt that he has to fly from California to Columbus to take care of a lot of those, except those business transactions, or even here, could be done from anywhere. And right now, he's in the Midland County Jail. So he's gaining some additional freedoms, and he has the abilities to use any means possible. The license will be here. So if he needs to show it, he can come do some transactions using the Wi-Fi here with his attorneys in one of the side conference rooms. So I'm ordering him to be released from the Midland County Jail. However, I presume that his driver's license was with him.
they'll keep that and bring it to the Midland County Courthouse. We'll be adjourned until next week at 2 p.m. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you so much, Your Honor. 그래서 저는 미스터 컬에 대해서 평가 더 적게 평가하지 않습니다. 그분은 아주 사업도 잘 하시고 아주 명철한 그런 분입니다. 제가 알기로 8개에서 10개의 회사를 가지고 계시고, 그리고 캐시로 거의 밀리언을 되는 그런 부동산을 캐시로 여기 미들랜드에 있는 부동산을 살 수 있었습니다. 그래서 코로나 바이러스가 있기 전에는 그 장소에 가야 됐었고, 그랬었지만은 지금은 그렇지가 않습니다. 지금은 이렇게 컴퓨터로 다 많은 것을 할 수가 있습니다. 그래서 그리고 캘리포니아에서 오하이오로 비행기를 타고 가셔서 모든 일도 처리도 하고 그러실 줄 아시는 분이기 때문에 지금 미스터 컬 씨께서는 감금돼 계십니다. 미들랜드에서. 그래서 지금 조금 자유가 생겼는데 그 자유를 이용을 하셔서 모든 일을 처리할 수 있다고 봅니다. 그래서 지금 운전면허증은 여기 미들랜드 콜트에 이렇게 우리가 갖고 있기 때문에 뭐 다른 사람들에게 보여줘야 된다든지 뭐 그러면은 우리 이 법원에 있는 조그만 컨퍼런스 룸을 이용해가지고 그분들이랑 또 대화를 나눌 수도 있습니다. 그래서 다음 월요일 날 2시에 검토로 만나겠습니다. So that no one is surprised on the 16th, I'm looking at two things. How much of the fines are paid? What's the percentage of the property destroyed? Mr. Kern holds the keys to his freedom. The work got him out of jail. He can go back to California if sufficient amounts are done, but it could go the other way if things stop. 그래서 16일 날 여기 오시면은 아무도 놀라지 않길 바랍니다. 제가 보는 것은 두 가지입니다. 얼마만큼의 벌금을 내셨느냐 하는 거고 몇 %의 그 건물이 철거됐느냐 하는 것을 볼 겁니다. 그래서 미스터 컬 씨의 그 자유는 미스터 컬 씨가 갖고 있습니다. 그래서 이 모든 일이 잘 진행하게 되고 그러면은 다시 캘리포니아로 갈 수 있게 될 것이고요. 그렇지 않을 경우에는 그렇지 않을 겁니다. We'll be adjourned. 네, Thank you, Thank you, Your Honor. 다음에 보시겠습니다. Thank you, Your Honor.